Solace.com Media and Entertainment Services. Nderi.com FM. Nderi.com FM. Anyị wolende, anyị wunderi wotu oge, anderi wotu oge, anyị agarola. Anyị wolende, anyị wunderi wotu oge, anderi wotu oge, anyị agarola. Nderi waloma ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Nderi nwere ụmụ onwe na ụmụ nwoke ewu dike. Nderi nwere omenala ejiri mara Nderi. Ka anyị jikọ aka ọnụ ka ihe Nderi kwuru mee. Ala Nderi ere mma, ekelene minnu. Ashim ya mana nwoke mma, ya makwa na nwaanyị mma. Ihe mba jere mma ya akọkwara anyị. Ogodo kpere mbukpe ya kpekwenyi. Taa Saturday abalị 28 ọnwa asatọ afọ ọgụnọgụnotu ma wụrụkwa ahịa afọ. Ihe wu akụkọ pụrụ iche ka anyị wee egerene gị shie na Nderi.com FM Weekly News. Onye wee egerene akụkọ wu Chidi Iwu Agwụ, onye ama rika MC Double Chief Nwambiri, the mayor of the microphone gburugburu. Biko gbalịa ga-enye ntị n'olu. Otu ụmụ okorobịa kembiri nwe otu oke union ka onye isi ha wu Honorable Steve Nnadi enwene nzukọ ọdụrụkọ ma wụrụkwa nzukọ dọrọ ọchịchị na Fraịde abalị 27 ọnwa asatọ afọ ọgụnọgụnotu na ihere mma na nzukọ ọdụrụkọ na wụshi na-agbanyeghị ushi mbiri nwe otu oke union gbara galaba abụọ n'ala Mbiri. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa Mbiri ji ohere bịakọ ọnụ n'usoro inwe udo iri n'otu n'ọganihu n'ala Mbiri ma werekwe otu olu kwubie okwu otu osherere ha n'obi. Onye na-arụ ọrụ dịka DPO n'isi ụyọ ọrụ ndị uwe ojii nọ na Mbiri ụkwa onye ọbịa pụrụ iche n'ọgbakọ na otu Chineke na-eshi arụ n'ala Mbiri ọrụ. Ndị isi otu ụmụ okorobịa Mbiri nwe otu oke union agalaba abụọ na wu Honorable Steve Nnadi n'Odibe nakwa Honorable Emmanuel Soro Nnadi n'ibe ka ọzọ jikọ akọnụ were otu olu kwuo ka ụzọ usoro nakwa otu oge shiarị n'ala Mbiri mma. Ya okwenye ha na-ekwu okwu eke mgbe chi echile obodo niile na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha n'aka. Ndị nne na nna laluo ụmụ okorobịa na-emejie ihe ka Mbiri were otu obi na-eme ihe ma werekwe otu olu na-ekwu ka otu ọrụ Igbo anyị ga-ewerene gị ụfọdụ ihe ndị mere na ọgbakọ ọdụrụkọ na makwụkwa ọgbakọ dọrọ ọchịchị ke ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa Mbiri nwe otu oke union. To urgently freeze the roads in view of the socio-economic importance of the road and its proximity to the Were metropolis. Please, one house. We are trying to tidy up what we have done here. Please let us pay specific attention. The government should be appealed to consider the strategic locations of the following roads and address them. 1. The Akwakuma Omuyale Hadel Road. The Umudagu Amulu Road, crisscrossing Eziome, Achi and T-Junction. Nkwoji Obazu Oriembiri Nworubi to Iho Road. Others are Oriembiri Okoba Umahi Road. The last is Oriembiri Ubakoro Iho Road and Akabo Amankota adjoining to Mbiri Road and etc. These are some of the strategic roads that need very, very urgent attention. 2. Security challenge in Mbiri. Mbiri unanimously condemned the prevalence of spate of kidnap and robbery of POS operators and other criminal activities by strange elements in Mbiri. Hence, called on the security agencies to rise to the challenge and police Mbiri effectively so as to encourage socio-economic activities as well as the protection of lives and properties of residents of the communities. 3.
called, where we are now, abrogation of Osu, Ume, Ohu, and Dialaka system in Ibe. After painstakingly considering the pros and cons of abrogation of the obnoxious practices in which that has grossly inhibited in the youth over many decades from intermarrying of the both sexes, the youth leaders vehemently condemn the old traditional practices, thereby appreciate the action as an advocacy organization led by Professor Chinedu Anusike, which with a noble movement to stamp out the system from Igbo land, near Nigeria land, near Imbere land. The Assembly concurred with the proponents of the pro-abrogation of the caste system in Imbere land. The Assembly concurred with the proponents of the pro-abrogation of the caste system, but emphasized that it must be carried along if the abrogation must be done. I have to emphasize, we must be carried along if the abrogation must be done. Yes. It's called on the Chief Councillor Sinobi Make Believe Committee and cohort to put a stop to the charade slated on 28 August 2021. We lack the support and consultation of Ngembere, especially Ngembere youth, who should be the direct beneficiary of the purported abrogation. To this end, the youth representative concluded that the 28 August 2021 surface scratching in the guise of abrogation is not an inconclusive, is not an all-inclusive, futile, and lacks the support of the greater majority of Ngere people. Hence, called on Ngere youth to disregard and ignore the crusade of clergymen that will not have any effect at the end of the day. Finally, Ngere youth resolved and declared that one Mr. Chinyere Kalo, that Ngere youth resolved that one Mr. Chinyere is hereby declared persona non grata in Ngere land from this day till December 2021. In view of nefarious activities within the period under review, it warned her, especially and her co-traveler, to stay clear of Alambiri to avoid being embarrassed and disgraced. Finally, Ngere Motoke Union Youth Wing stakeholders passed a vote of confidence on the exemplary leadership of the Kintu Mopodo led Ngere Motoke Union. It called on all and sundry to support the results-oriented administration, to be law-abiding, and work for the peace, development, and corporate existence of Ngere Eshet Kingdom. Long live Ngere Motoke Union. Long live Ngere Motoke Union Youth Wing. Long live Ngere Eshet Kingdom. Thank you and God bless. Otu ụmụ okorobịa jikwe ohere jie onye DPO ndị ishu ya ọrụ ndị uwe ojii nọ na Mbiri ojii ka ọ gbaa mbọ were ọnọdụ ya dịka onye nchekwa iwu obodo hụsha ebumnobi ụmụ okorobịa Mbiri bịara na mmezu. We are serious. We are not going back about it. They use their good office to call them to order that though they are doing abrogation for say, we don't want the abrogation for now until we decide that abrogation is necessary and important and consulted the necessary and critical stakeholders of Ngere. For now, it is a particular group that is doing it. 99% of Ngere people are not aware of what is going on. So take it to them that we will not accept it. We will vehemently reject it from here. Thank you very much, sir. Ụmụnna ekone m ọgwụ onye abrabra gịrị onye achụrụ gịrị anyị gbakọ na kanye ọkwa mmamịrị na ịma na ya agbachie na-enye chigbo ọfụfụ agbu nga akwụkwa n'ụmụ onye ọjọọ agwụrụ ọhụrụ nwekwe n'otu obi arịrị ihe achị egbuo m iwe elie m ushi ihe niile olugbu na-eko n'ilu ejedokwa ya na-eshi nri ka a ghara ileme otu nwa nwee na-eshi akpọ nwanụ n'afọ enwe mkpa ka anyị gbakọ na aka were obi Chineke meji ala Mbiri ọrịa na anyị mma rie n'ụmụ onye mma ka Chineke gozimala Mbiri.
a na-emene maka ikenye ntị. Anyị wole nde anyị wunderiwo otu oge anderiwo otu oge anyị abịarụla. Anyị wole nde anyị wunderiwo otu oge anderiwo otu oge anyị abịarụla. Nderiwala ọma ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Nderi nwere ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ewu dike. Nderi nwere omenala ejiri mara nderi. Ka anyị jikọọ aka ọnụ ka ihe nderi kwuru mee.